welcome to the Gradient IAS interview guidance program. We have with us Bipasha Kalita ma'am, who's a UPSC Rank 41 and an ACS Rank 11. And she's here to guide you guys and to give you some tips on how to crack the interview properly. Now, before we start, just a few pointers. The audio is muted for everyone so that there is no commotion and we have a smoother, session. And if you have any doubts, then you can ask through chat. Okay. So I'll hand over the control to Bipasha and she'll take the meeting forward. Am I audible? Kuna paisane sobe? Just yes, likhi pelai comment section not okay. Good evening, everyone. Yes, okay. ঠিক আছে, okay. I figured everyone can hear me. Kiba jodi okoman sound to come hoy, then please let me know. And I hope I'm audible to everyone. So I hope everyone is preparing well for the APSC interview. Gradient IAS request korile to take an interview guidance program. So here I am. It will be initially Assam English duitate kom, so I think that is okay with everyone. Aro jodi bisare je moi strictly Assamiate kobo lage hetu muk kole, if you can just put it in the comment box. Assamiya to fully Assamiya to switch kori dibo paru. So basic time nolo, because I know there is shortage of time. I think Kalipa interview start hobo neki 26th or pra, so everyone must be on your toes. So first things first, eta koi diu how I will take this forward. Prothomote moi more inputs kini dim, keneke interview karne prepare korbo lage, how to crack this interview, which is the most important interview of your life right now. So keneke prepare korbo lage. Am I not audible? My question not audible. Okay, so how to prepare for it? Prothomote moi more inputs kini dim. With my limited knowledge or experience, moi jiman khini nije moi UPSC interview or APSC interview face kori paisu, and I have cracked both the exams. So he karone more experience or pa jikhini bostu moi hikilu with trial and error, and with my experience moi hikhini bostu kom. Aru tar pisot tumalokor jikhini questions thake hekhini chat box ot likhile I will address those questions. Okay. So first and foremost, at Abosto, you have to understand that interview is actually called a personality test. Personality test kyo tumalokor knowledge khini already prelims aru mains or test kora hoy goise. Etia they will test your aptitude and the attitude, whether you have the right aptitude and the attitude to become a civil servant or not. Gotike hekane tumalokor personality to test hobo. That's why it is rightly called a personality test. So whether interview is important or not, currently tumi jeta finally tumar marks to jeta sabo, that will be mains marks plus interview marks. So whether interview marks is important or not, obviously it's important. Competitive porikhat ek markor kane you have to fight for every single mark. So obviously interview is very important. Plus tate the panelist will try to see whether you have the right the right social traits, the right mental makeup to become a civil servant or not. Okay, etia interview karne keneke prepare korbo lage. First thing foremost, how you have to be at a proper I hope all of you are maintaining a proper notebook, nijor research kori asa and you're jotting down your notes. I hope tumalke blak sob korisa. The first thing I will tell you kiki prepare korbo lage. Tumaluke ekhon APSC ekhon form fill up korisa. He form khon herina khon jetia enter korba teolukor panelistor hatot he form khon thakibo. So he form khonor first word or pa last word or leke gutte bilak words become important. Aru jikuno eta word or pra they can ask anything about you. For example, Attire ke prothomote thakibo tumalokor naam tu. Okay, let's take an example. Let's say more naam Bipasha Kalita. I am interview board enter korisu.
enter কৰাৰ লগে লগে মোৰ দেখিব my name is Bipasha. The first question can be Bipasha নামটোৰ meaning to কি? So the first তোমালোকে your research starts with the meaning of your name. Questions বোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? Bipasha নামটোৰ meaning to কি? How does the meaning of your name reflect on your personality? তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপৰ questions বিলাক আহি যায়. So you have to prepare. For example, I can give my example to মই দিব পাৰো যে Bipasha meaning to Bipasha নামটোৰ meaning was the river. So how does it reflect on your personality? মই এনেকে prepare কৰিছিলো যে a river basically it's the key trait is that a river is a giver কাৰণ কি it gives life to people. Pani ami nodi prai pao. So I am a very giving kind of a person. So like, that reflects on my personality. So henekwa type or any brief example eta disu. So henekwa questions bila prepare kori jaba. Karon ki tate hudi dile, if it is not prepared, then you will end up giving a very half-baked answer. Gotike prepare korba. Tar pisot tumar hometown, tumar জন্ম হৈছে, তুমি কোনখন টাউনৰ পৰা বিলং কৰা, সেই টাউনখনৰ নামটো কি হয়, নামটোৰ মিনিংটো কি হয়, কেতিয়াবা কিছুমান সৰু সৰু জাগাৰ খুব ইন্টাৰেষ্টিং নাম থাকে, গতিকে সেই নামটোৰ মিনিং ক'ৰ পৰা আহে সুধি দিয়ে তেওঁলোকে। সো সেইটো চাই যাবা তোমাৰ টাউনৰ নামটো কি হয়, তোমাৰ সেই টাউন বা তোমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন য'ৰ পৰা তুমি বিলং কৰা তাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীটো, হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, ইকনমিক ছেটআপ, তাৰপিছত ডেমোগ্ৰাফি, তাৰপিছত পপুলেশ্যন, তাৰপিছত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ আছে নেকি, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ আছে নেকি, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, কমিউনিকেশ্যন কেনেকুৱা, এভৰিথিং এবাউট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট দেট ইউ বিলং টু। নাও লেটছ চে কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট ইউ বিলং টু গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটন area, Guwahati metro pa. So Guwahati metro বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা question হৈ যাব লাগে, Guwahati metropolitan area বুলি কিয় কয়? What are the qualifying characteristics for a district to be called a metropolitan area? So henekwa type bostu bilak you have to research. Kyo metropolitan area বুলি কয়? There are 3-4 criteria that I think more pahoriso, but maybe 10 lakh or more population hole it's a metropolitan area. Moi ene koisu, it's an example. So hey criteria bilak sai jaba. Tar pisot nijor hometown, tar pisot enekwa hobo pare that you stay in Guwahati কিন্তু তোমাৰ জন্ম কোনবা বেলেগ জায়গাত হৈছে, সো তোমাৰ জন্মস্থানটোৰ গুটেইখিনি বস্তু ভালকে ৰিসাৰ্চ কৰি যাবা। যদি তুমি কারেন্টলি গুৱাহাটীত আছা, গুৱাহাটীৰ বস্তুখিনি ভালকে ৰিসাৰ্চ কৰিবা। সো এইখিনি তোমাৰ হোম টাউন ৰিলেটেড বস্তু হৈ গল। পেৰেন্টছৰ কথা সুধিব পাৰে, অকুপেশন কি, সো কেতিয়াবা তাৰ পৰা অকমান অফ শুটস যাব পাৰে কোৱেশ্চনস। তাৰ পিছত কেতিয়াবা কিছুমানৰ নামটোৰ সাৰনেমটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয়, সো সাৰনেমটোৰ ওপৰতো you should do a proper research. Then after that তোমাৰ ঠাইখিনি হৈ গল, then comes your educational background. Educational background তুমি কোন স্কুলৰ পৰা কৰিছা, তাৰ পিছত তুমি মেট্ৰিক হাই সেকেন্ডাৰী কৰ পৰা কৰিছা, তাৰ পিছত গ্ৰেজুৱেচন মাস্টাৰ্স কৰ পৰা কৰিছা, তে গ্ৰেজুৱেচনৰ সাবজেক্টটো আহি গল পিকচাৰত। সো এতিয়া লেটস সে তুমি যদি ইকনমিক্সত গ্ৰেজুৱেচন কৰিছা আৰু মাস্টাৰ্সও কৰিছা, তে লগে লগে it becomes important that you know your subject. তুমি যত higher studies কৰিছা, so যদি তুমি economic important at least basic important theories বিলাক চাই যাবা, যেনেকে economicsৰ কিছুমান more important monetary theories আছে, কিছুমান important growth theories আছে, so সেইবিলাক কিছুমান theories also they are very much in the news most of the time. গতিকে যেনেকে monetary policy হেবিলাক বস্তু অকমান economicsৰ হলে হেবিলাক basics বিলাক চাই যোৱা ভাল। মই নকওঁ কাৰণ কি তোমাৰ যদি সাবজেক্টটো তুমি বহুত দিন আগতে পঢ়িছা, মাস্টাৰ্স বুলে তুমি 5 বছৰ আগতে কৰিছা, then it might not be possible for you to go through the entire syllabus. কিন্তু at least basic যিবিলাক important বস্তু basic theories বিলাক অলপ চাই যাবা। যদি নোৱাৰা, now if they ask you something কিবা এটা তোমাৰ graduation subject or কিবা এটা theory সুধিছে, তুমি যদি নোৱাৰা, it's all right. তুমি honestly কৈ দিবা, be very honest in your interview, আৰু তুমি কবা যে sorry sir বা sorry ma'am, মই পঢ়িছিলো কিন্তু এতিয়া মোৰ মনত পৰা নাই, বা sorry sir মই নাজানো। be very simple, don't beat around the bush, সেইটো হেনেকে কৈ দিবা। কিন্তু মানে ধৰা বহুত যদি বেসিক কিবা থিওৰি হয়, it's always good if you can answer it, কাৰণ কি মানে it's the subject যত তুমি হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিছা, মাস্টাৰ্স কৰিছা, সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰিজ বিলাক চাই যাবা। সেইটো হৈ গল তোমাৰ গ্ৰেজুৱেচন আৰু মাস্টাৰ্সৰ সাবজেক্ট। এতিয়া নেক্সট আহিব
তুমি যদি ক'বাত চাকৰি কৰি আছা, they might ask you, কাৰণ কি তোমাক প্ৰথমতে সোমোৱাৰ লগে লগে এটা বেসিক কোৱেশ্চন এটা হয়, introduce yourself. So introduce কৰোতে যদি তুমি কৈ দিয়া যে তুমি ক'বাত কাম কৰি আছা, যে you are working in a bank, let's say State Bank of India কাম কৰি আছা, so লগে লগে that becomes an area য'ৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. So সেইটোৰ ওপৰত কোনবা যদি বেংকত কাম কৰি আছা, banking sector to automatically important হৈ যায় তোমাৰ কাৰণে, সেইটো আনস questions আহিব পাৰে. এটা কোনবা যদি বেংকত কাম কৰি আছে, hey banking area to it's always so important. সেই কাৰণে তোমাৰ সেইটো বস্তু তুমি ভালকে গুটেখিনি ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব. এবাৰ the banks come into the picture, a lot of issues come into the picture. গুটে ইকোনমি টু এনগাল্ফ কৰে banks বিলাকে. So সেই কাৰণে গুটেখিনি ভালকে চাবা banks অৰ পৰা কি offshoot questions হ'ব পাৰে. So do your own research. Banks বুলি কোৱাৰ লগে লগে current affairs অৰ বহুত issues আহি যায়, so সেইবিলাক কৰিবা. তাৰ পিছত তোমাৰ য'ত ধৰা কাম কৰিলা, কেতিয়াবা কি হয় কিছুমানে government setup ote কাম কৰে. Let's say কোনবা এজন candidate judiciary কাম কৰি আছে, বা civil services, let's say civil services ote আছে, but someone is looking to improve their rank. কোনবা যদি ALRS ot আছে, ACS ot যাব খুজিছে, so তেতিয়া তোমালোকক situational questions দিব পাৰে, because you are already working as a civil servant, you are just looking to improve your rank. তেতিয়া তোমাক situational question দিব. মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে, মই যেতিয়া UPSC interview face কৰিছিলো, I was already an ACS officer. মোৰ নগাঁৱত posting হৈ আছিলে, so I was already posted as an assistant commissioner. So সেইকাৰণে UPSC interview মোক এটা situational question দিছিলে, যে since you are already working as an ACS officer, মোৰ এটা question টো মনত নাই, মোক এনেকে কৈছিলে যে তোমাক খুব backward গাঁও এখনত পঠাইছো, আৰু মোক situation দুটা দিছিলে. The situation was something related to women empowerment and climate change. কিবা মোক হেনেকুৱা দুটা situation দি পেলাই মোক কৈছিলে তিনটা solutions দিয়া. So হেনেকুৱা টাইপৰ questions আহি যাব পাৰে. কোনবাই যদি, if someone is, let's say ইয়াতে আমাৰ ষ্টেট ডিপাৰ্টমেন্টতে কিবা পজিশনত যদি কাম কৰি আছে, হেনেকুৱা situation question আহিব পাৰে. So তুমি যদি if someone is working, সেই work related questions বিলাক ভালকে research কৰি যাবা, কি ধৰণৰ questions সুধিব পাৰে, নিজে brainstorm কৰিবা কি questions আহিব পাৰে মোৰ কাম ক্ষেত্ৰৰ পৰা, যিটো তুমি এতিয়া কাম কৰি আছা, সেইটো এটা হৈ গ'ল. এতিয়া তাৰ পিছত আহিব hobbies সুধিব. সেইটো it's a very common question, যে free time ot কি কৰি ভাল পোৱা. It is very important to understand the difference between hobbies and interests. Bahut manuhe they get confused between what is hobby and what is interest. Karki janeka ketiba kisumane likhe socializing or talking to people is my hobby. Now I don't understand how can that be a hobby. That can be an interest. You might be interested in, you might like talking to people, but that I think that does not qualify for a hobby. আৰু hobbies বিলাক যেতিয়া মানে UPSC বা APSC interview যেতিয়া তোমালোকে hobbies কোৱা, be very careful in what you are putting there. কাৰণ কি মানে মই সদায় কওঁ interview টো বহুতখিনি তোমালোকৰ হাততো থাকে, আমাৰ হাততো থাকে, মানে আমি কেনেকে ডাইৰেক্ট কৰো interview টো. So বহুত বেছি টান hobby এটা দিনিবা, য'ত ধৰা তোমাক বহুত complicated questions সুধি দিব পাৰে. Hobby to be very like honest about it, something that you like doing, আৰু try to keep it simple. তেতিয়া কি হয়, বহুত বেছি টান questions সুধা scope টো নাথাকে. মোক if I can say from my experience, মোৰ hobbies ত আছিলে it was I think reading and cooking. এই দুটা আছিলে. So reading ot মোৰ fiction পঢ়ি ভাল লাগে, so মই fiction or কি মোৰ favorite writers এনেকে মই ভালকে চাই গৈছিলো. তাৰ পিছত cooking, এতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ questions আহে hobbies সুধাৰ পিছত. Let's say cooking, কেতিয়াবা এনেকুৱা question সুধি দিয়ে, how will cooking help you in your civil services life, হেনেকুৱা টাইপৰ questions সুধি দিব. কাৰবাৰ যদি আছে ধৰা gardening, how will gardening help you in your civil services life or civil services career. হেনেকুৱা টাইপৰ questions ত এটা ready made answer এটা তোমালোকে বনাই লবা, because এইবিলাক expected questions হয়. So মোক যেতিয়া সুধিছিলে how will cooking help you in your civil services life, তেতিয়া মই কৈছিলো যে sir, civil servant or life, it's a very stressful life because you are a public servant আৰু 24/7 you are on duty, আৰু কেতিয়াবা বহুত stressful situation ত আমি কাম কৰিব লাগে. গতিকে মই যেতিয়া ইমান এটা মানে কাম চাম কৰি ভাগৰি আহো ঘৰলৈ, কুকিং is like a stress reliever for me. মই মানে মোৰ parents বা মোৰ family কাৰণে বনাই বা নিজৰ কাৰণে বনাই, I feel very relaxed. So that is a way of relieving myself from the stress of my work.
গতিকে হেনেকুৱা টাইপৰ আনসাৰ এটা তোমালোকে বনাই লবা as per তোমালোকৰ যি হবি হয় তাৰ পিছত নেক্সট আহিব হবিজৰ পিছত হবিজৰ ওপৰত ভালকে চাই যাবা আৰু হবিজৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ সুধিলে কেতিয়াবা অকমান ইন্টাৰেষ্টিং হবিজো মই দেখো কিছুমান এক্সপিৰিয়েন্সৰ তেওঁলোকে লিখে ইন্টাৰেষ্টিং হবি লাইক ডগ কিপিং হ'ব পাৰে someone might be a dog lover আৰু dog rearing বা মানে কুকুৰ ৰাখি ভাল পায় হেনেকুৱা যদি অকমান ইন্টাৰেষ্টিং অকমান ইউনিক টাইপৰ তোমালোকৰ হবিজ হয় যিটো অকমান চকুত পৰে হেতুৰ ওপৰত ভালকে ৰিসাৰ্চ কৰি যাবা তাৰ পিছত আফটাৰ হবিজ তেওঁলোকে সুধিব what is your optional এতিয়া মোৰ APSC ইন্টাৰভিউত মোৰ অপশনাল আছিলে দুটা during that time APSC we used to write two optionals economics আৰু anthropology so APSC board যিজন chairman আছিলে তেখেতে coincidentally it so happened that তেখেতে anthropology subject to খুব ভাল পায় and he was an expert on that subject because the moment I entered প্ৰথমতে হেখিনি হৈ গল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলো তাৰ পিছত কলে ও বিপাশা তোমাৰ anthropology মোক সুধিলে তে মোক anthropology the moment I said anthropology he smiled and he said oh anthropology is very dear to my ভাল পাওঁ subject to so লগে লগে a string of anthropology related questions started গটিকে হে কাৰণে তোমালোকে optional to যি হয় খুব ভালকে পঢ়ি যাবা because optional পৰা questions aha chances high হেতু usually আহে আৰু নাহিবও পাৰে it's a 50-50 chance but আহিও যাব পাৰে so হে কাৰণে optional to ভালকে চাই যাবা এতিয়া মোৰ anthropology আছিলে so anthropology report মোক সুধিছিলে বহুত questions tribal groups কি আছে অসমত tribal population percentage কিমান হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত কি tribal groups পোৱা যায় তাৰ পিছত what are the social issues facing the tribal groups তাঁতৰ কিবা কিবি constitutional status বহুত সুধিছিলে মানে one question after the other lastত মোক সুধিছিলে chairman সুধিছিলে যে Bipasha how will your knowledge in anthropology help you in civil services so এই কোৱেশ্চনটো মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলো সো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা যে এনথ্ৰোপলজি বা যিয়ে অপচনেল লোৱা লেটস সে কাৰবাৰ সোশিয়োলজি আছে কাৰবাৰ জিওগ্ৰাফি আছে হাউ উইল ইয়োৰ নলেজ ইন জিওগ্ৰাফি হেল্প ইউ বিকাম আ গুড সিভিল সাৰ্ভেন্ট সো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা ব্ৰেইনষ্টৰ্ম কৰি যাবা আগতে সো দ্যাট তাতে গৈ পেলাই ইউ আৰ নট ফেসড উইথ আ নিউ কোৱেশ্চন ঠিক আছে তাৰ পিছত অপচনেলটো হৈ গল এটা অপচনেলৰ কথাটো হল বিকজ টাইম বহুত কম পাইছা তো ইউজুৱেলি টাইম কমে পোৱা যায় ইন্টাৰভিউ কাৰণে সো কিমান পঢ়িবা অপচনেলো কিছুমান বহুত ভাষ্ট থাকে সো ইন দিস কেস ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বিলাক চাই যাবা ওপৰে যদি টাইম ক্ৰাঞ্চ হৈছে যদি তোমালোকৰ টাইম আছে টাইম মেনেজ কৰিব পাৰিছা ভালকে এবাৰ থাৰলি গোটেই অপচনটো চাই যাবা যদি অকমান টাইম ক্ৰাঞ্চ হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস অলপ ওপৰে চাই যাবা আৰু যদি কিবা বস্তু নাজানা it's totally fine কিন্তু just honestly কৈ দিবা যে sir or ma'am I'm very sorry পঢ়িছো মই এটো কিন্তু মোৰ এতিয়া মনত পৰা নাই I'm very sorry বাস এনেকে কৈ দিবা don't beat around the bush তাৰ পিছত এখিনি তোমাৰ অপচনেল হৈ গল অপচনেলৰ পিছত আহিব আৰু ধৰা তেওঁলোকে next part is current affairs এতিয়া current affairs to both like you know it's a sea of information কি পঢ়িবা current affairs of কি পঢ়িবা how many months to cover মই current affairs of interview কাৰণে last মই যেতিয়া APSC interview face কৰিছিলো তাৰ just দুদিন আগতে মই UPSC prelims লিখিছিলো so I wrote my UPSC prelims আৰু আজি যদি মই UPSC prelims দিছো পৰহি মোৰ APSC ইন্টাৰভিউ আছিলে গটিকে মোৰ কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি অলৰেডি ভালকে ব্ৰাশ আপ হৈ আছিলে বিকজ মই জাস্ট দুদিন আগতে UPSC প্ৰিলিমছ লিখি আছিলো হে কাৰণে I did not have to put in too much of an effort for current affairs কিন্তু কারেন্ট এফেয়ার্স at least 6 to 7 months মানে এতিয়া ইন্টাৰভিউ আছে ইয়াৰ পৰা ধৰা 6 to 7 months মানৰ আগৰ কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি চাই যোৱা ভাল most important will be the last 2-3 months যদি অকমান টাইম কম আছে তেতিয়া last 2-3 months খিনি চাই যাবা এই last or these few days the run up to the interview মানে 10 দিন মান these days are very important একদিন newspaper দুখন তিনখন সদায় পঢ়িবা আৰু সিদিনাখন যেতিয়া ইন্টাৰভিউ লৈ যোৱা newspaper headline পঢ়ি যাবা দুখন তিনখন newspaper Times of India Indian Express Times of India Assam Tribune আৰু এখন অসমীয়া newspaper এখনৰ চাই যাবা
খুব common question হয় আজি newspaper headline to কি হয় পঢ়ি চাই সাগে newspaper headline to চাই সাগে expect নকৰে যে তোমালোকে ডিটেইলত বহুত জানা কিন্তু headline to সুধাৰ এটা trend আছে সুধি দিয়ে so হেতু মিস নকৰিবা headline to চাই যাবা দুখন তিনখন newspaperত তাৰ পিছত current affairsত এতিয়া বস্তু যেনেকে economy that is always important আৰু এতিয়া বেছি important কিয় কাৰণ কি কোভিডৰ পিছত আমাৰ economy টো ইমান suffer কৰিছে but now there is an upward trend it's going up slightly so সেই কাৰণে economy is always important economy portion টো ভালকে চাই যাবা question আৰু কাৰবা যদি economics optional আছে বা economics background আছে এতিয়াটো more so very important চাবই লাগিব তাৰ পিছত environmentor বহুত questions সুধা এটা tendency আছে because APSC হওক বা UPSC হওক environment related biodiversity related issues bilakok খুব prominence or importance and rightly so because climate change is all around us we can see it has a pre-monsoon showers iman hoi ase dima hasao ji problem hoise these are all manifestations of climate change northern India iman gorom porise ebar so these are all manifestations of climate change actually interview civil services are processed way it is you are aware about anything and everything that is happening around you. A candidate is an expert hawk in a particular domain. They want generalists, but they want that you should have some amount of awareness about everything that's happening around you. But climate change to bahut prominence diye. Environment for biodiversity are important because our state of biodiversity aru ecological environment we have such rich biodiversity. Gotike national park kiki national park ase gutteikhini details the smallest national park which is the biggest national park kiman wildlife sanctuary ase wetlands kiman ase Deepor bill hoy gol son bill hoy gol what are the importance ki species by how many species of orchids do you find in Assam tar pisot kopo fulo english naam to ki hoy foxtail orchid ebla horu bostu like you know hebla bostu sai jaba tar pisot orchids northeast kyo pai what are the environmental conditions that northeast orchids iman poa jay so hebla bostu sai jaba tar pisot ebar ohomor environmental issues kini or biodiversity kini sala tar pisot baki northeastern states or saba tar pisot India saba heneke progress to korba tar pisot environment or swar pisot political issues polity jeneke how many states surround Assam 7 states which are surround kore they share boundaries tar pisot how many international country logot ohomor boundaries ase dukhon tar pisot China factor to hodai important hoi jay because of the water issue Brahmaputra kiba gibi tealuke dam banai ase China is always important from Assam perspective from northeast perspective and also from India perspective so he karone environment to swar pisot environment recent saba kiba jodi current affairs or kiba there are some pressing issues current affairs soli ase black subside jaba tar pisot I was talking about the political aspects kiba jodi constitutional bill there's some important bill which is pending pass one parliament or hey black pending bills bilaku sai jaba kiman ki ase what are the issues involved tar pisot elections মানে এতিয়া আমি দেখো যে অনবৰত কিবা নহবা কিবা elections হৈ থাকে আসামত recently election হল তাৰ পিছত UP হল so elections হৈ থাকে ন সেই কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ questions যে importance of simultaneous elections should we shift to a system of simultaneous elections মানে একেলগে so গুটেখিনি elections আমি একেলগে পাতিম হেনেকুৱা টাইপৰ questions সুধি দিব পাৰে so hebla recently municipal elections হৈ গৈছে so something related to that hebla সুধিব পাৰে তাৰ পিছত sports to saba ajikali sports or report questions UPSC interview mo শুনিছো sports or report questions board aise so ahi jabo pare jeneke India ebar first time Thomas Cup jikise kuntu sport or badminton ka haraise Indonesia etu has been a 14-time champion so a 14-time champion in my first time haraise so that's a big feat hey to saba tar pisot IPL soli ase ene kisman casual questions sudi dia ene IPL follow kori asa naki ete jodi cricket musta koti baje sir ma'am moi cricket follow nokoru so follow kora nai jodi follow kori asa well and good ji hudise koi diba
তাৰপিছত sports হৈ গ'ল তাৰপিছত a very important thing which you should prepare is jitu Dima Hasao jitu hoi ase so because it's happening right now we are seeing je mane etia ohomot iman erratic mane iman besi pre monsoon showers hoise it's not normal it's something mane agoteo hoy pre monsoon showers kintu a2 intensity nohoy ebar bahut besi hoise so kyo hoise eblakor ekhini cause to saba a2 ami a2 jate enekwa aru no mane enekwa to hoboy kintu a2 impact to mane jitu ebar devastation hoise Dima Hasao enekwa jate aru future ot nohoy hetu kana ami ki steps lobo paro henekwa type of questions bilak prepare koriba তাৰপিছত এনেকুৱা টাইপৰ situational questions অলপ চাবা কৰি দিব পাৰে if you are the DM of Dima Hasao district what will you do to tackle the situation এনেকুৱা বস্তুবিলাক prepare কৰি যাবা এনেকুৱা সুধি দিয়ে কেতিয়াবা আৰু খুব pinpointed সুধে যে তিনটা steps যিটো তুমি লবা as a DM of Dima Hasao district right now to reduce the problems which are being faced by the people of that district. Enekwa type of questions of mane brainstorm kori pelai bhabi jaba enekwa situational questions ahile kenekwa type of answers diba so dhora let's take this example tumage etu question dise that tumi Dima Hasao district or DM hoy aru tumi etia jitu situation hoy ase tumi how will you tackle it so tumi enekwa situational questions are jodi tumi bhaba je you want some time okoman bhabi bole it's totally okay tumi koba sir can I take a few can I take some time to can I take a few moments to recollect my thoughts no ba heneke koi pelai teoloke kobo yat so just take few minutes 5 to 6 minutes putukke hetu permission loi pelai bhabi pelai then you start এতিয়া যেতিয়া তুমি এনেকে পারমিশন লোৱা কোয়েশ্চন এটা কাৰণে ভাবি বলে don't take 2-3 minutes ভাবিয়ে না থাকিবা just take few seconds to think and then you start so this question is তোমাৰ first answer to hobo the first point will be যে আটাইকে প্ৰথমতে তুমি মানুহখিনি কেনেকে evacuate কৰি এটা safe জাগালে নিয়া হেতু তুমি চাবা so evacuation will be the first step the second তুমি কব পাৰা যে এবাৰ all the people গুটেখিনি মানুহকে তুমি এটা safe জাগালে evacuate কৰিলা তাৰ পিছত তেওঁলোকক relief diba jeneke khwa bostu hok medicines tar pisot kapur kani ekhini tumi on a very short period of time tumi mane ekhini jogar kori pelai teolukok diba because this is the most important thing right now teolukor khwa bostu nai ba pindha kapur nai ekhini diba tar pisot third dhara tumi koba je third to eneke kobo para je ketiba ki hoy relief ahi bole dhara time lage কারণ কি রাস্তা ঘাট ভাঙি গৈছে বাচ্চা আহিব পৰা নাই সো ইন দ্যাট কেস রিলিফ যদি ধৰা এদিন দুদিন মান লাগে তেতিয়া তোমাৰ ওচৰতে তোমাৰ একদম নিয়ারেস্ট তোমাৰ ৰিসোর্স যেটো আছে ধৰা ওচৰতে সৰুকুৰা দোকান আছে ফ্ৰম ওয়্যাৰ তুমি বিস্কিটৰ পেকেট সেকেটে আনি বা মুড়ি চিৰা হেবিলাক আনি পেলাই তুমি মানুহখিনিক দিব পাৰা হেনেকুৱা টাইপৰ স্টেপস লবা ইমিডিয়েট মানে অন এন ইমিডিয়েট বেসিস তুমি কি স্টেপস লবা পাৰা এনেকুৱা আই এম জাস্ট গিভিং এন এক্সাম্পল এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছত যেটা তোমাক situational questions দিয়ে no সদায় answer should be very pinpointed and a micro kind of an answer no don't এনেকুৱা মানে macro type of answers নিদিবা যে এটুত যদি খুদিলে হয় যে কি steps লবা তুমি যদি এনেকে কোৱা যে স্যার মই এটা সার্ভে কৰিম যে কিয় এটু হল এনেকুৱা এটা devastation কিয় হল now that is something which you will do ebar a problem to jeta solve ho jabo tar pisot tumi a survey koriba this is not the time to do the survey so henekwa type of macro level or solutions no hoy he situation questions bilakot be very pinpointed he situation to tumi keneke solve korba very micro level grassroots level solutions like was simple solutions but henekwa type of solutions june manukhini sahay kore hetu point of time on ঠিক আছে তাৰ পিছত এটো হৈ গল about situational questions এতিয়া next তোমাৰ আহিব you are sitting for an interview to become an officer of which state Assam so অসমৰ গুটেখিনি বস্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় especially অকমান মই দেখিছো অকমান তেওঁলোকৰ questions আহে from the literature part যেনেকে অসমৰ কোনে কোনে জ্ঞানপীঠ award পাইছে তাৰপিছত আৰু first Assamese movie তাৰপিছত important personalities like Jyoti Prasad Agarwala তাৰপিছত শংকৰদেৱ
Madhavdev এওঁলোকৰ কথাবিলাক অকমান হিষ্ট্ৰী খিনি চাই যাবা because it's important to know কাৰণ কি মানে for example late Bhupen Hazarika so মানে these people they are like মানে they are like the pride of our state গতিকে the gems of our state সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বিষয়ে অকমান ৰিসাৰ্চ কৰাটো is very important যদি সুধে it will be very good if you know and you can answer those questions শংকৰদেৱৰ ওপৰতে যদি কিবা এটা simple question সুধে ঠিক আছে তুমি যদি নাজানা তুমি তো obviously তুমি sorry কৈ পেলাই তুমি ক'বা ন যে sir ma'am মই নাজানো কিন্তু তুমি যদি সেই question টো জানা it will give a very nice impression about you যে তুমি state or a ইমান important মানুহজনৰ বিষয়ে তুমি জানা so সেইকাৰণে it's very important that you have a very holistic information about the state culture hawk geography hawk history hawk economy hawk agriculture hawk demography hawk environment hawk infrastructure hawk so state or বিষয়ে গুটেখিনি বস্তু চাই যাবা Homer sex ratio ki hoy literacy rate ki hoy maternal mortality rate ki hoy henekwa type or tribal population or percentage ki hoy now let's say tumak kibara question khudise now let's say tumak khudise what is the tribal population or percentage to kiman hoy Homer thik ase I think as per 2011 census I think it's 12.5% neki I may be wrong. I think Murjiman Montase maybe 12.45% man. It's supposing here to my question hudile aru enekwa type of question that to me jodi let's say tomorrow one confusion is that to me jana je mane 20% otke kom hoy 16% 17% man hoy neki henekwa type to me jodi if you are 80 to 90% sure about your answer tetia tumi teolukok kobo para je sir ma pohisu etu but I'm not too sure can with your permission can I take henke hudiba tumi randomly guess kori nidiba tumi jodi 100% sure just sir 2011 census or figures mote it is 12.45% good enough tumi answer to didiba tumi jodi 80% sure hoy about the answer tumi horai permission loba je sir moi sure mo pohisu not very sure but with your permission can I take a guess teon jodi koi thik ase lua then you say sir 17% niki heneke koba etia 17% is still okay it's near to 12.45% kintu tumi jodi bhabisa je 40% man niki now that is a big mistake how can tribal population of Assam be 40% hetu eta common sense it's general awareness hetu hoboi nware because you should know tumi ohomor you should know the demography of one basic idea thakibo lage so hekarne tumi jodi if you are not very sure if you are just 50% sure etia tumi safely he question to avoid kori diba mane bahut besi incorrect answer that diatke it's better to say sorry so sorry koba sorry sir moi pohisilu kintu sir I don't remember right now I'm very sorry bas heneke koriba thik ase so eblak bustu sai jaba ohomor culture etia recently current affairs ode jodi swa France or Cannes film festival hoy ase tate amar ohomia cinema ekhon goise I think cinema namtu moi pahorlu Sam Khone kiba it's I think about Dimasa manukhinir upor ekhon cinema bonaise so I think hey cinema khon tate screen hoise so etia automatically hetu jihetu newspaper or ba current affairs ot sorsa hoise hetu bikhoy hetu por question ahi jabo pare so he size aba everything that is happening around you is important okay tar eblak bostu saba northeast is in seismic zone 5 amar bahut earthquake prone zone hoy so he karne ami earthquake or pa bosabole ami infrastructure to keneke mane if we can how to make the buildings you know damage proof earthquake or pa henekwa type of question brainstorm kori pelai what are the pressing issues of Assam he black side about tapos infrastructure or report questions usually mane because আজিকালি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত বহুত ফোকাস দিয়া গৈছে মানে বিল্ডিং ব্ৰিজেস তাৰ পিছত ৰাস্তা হাইৱে বহুত ফোকাস দিয়া আজিকালি ভাল কন্ডিশনত ৰাখা বা নতুনকে বনোৱা সো এই কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ
For example, what do you understand by infrastructure? What are the different types of infrastructure? Physical infrastructure, social infrastructure. Physical infrastructure, what do you mean by it? What do you mean by social infrastructure, health, education? Henekwa type of bostu bilak. So tar pisot etu bostu jeneke northeast ami jodi sao, northeast or Guwahati is like the important hub of northeast. So hekarne henekwa type of questions bilak saba. Tarpisot aru tea industry. What are the industries of Assam? Tea industry, silk industry, eblak bostu saba. Tarpisot northeast or ki industries ase. Tarpisot northeast or infrastructure development jodi sao. Eta problem ami jitu face koru je how to maintain the balance between infrastructure development and ecological balance. Mane amar topography to okman eneko hoy hilly terrain hoy, mountainous terrain hoy. So yate mane ecological balance to maintain kori pelai how do we take forward infrastructure development and growth. Heneko type of question khudi dibo pare. So tetia heneko type of question khudile tumi hodai koba je jitoi developmental plan jetia bonai, then you always have to take the ecological aspects into consideration. Karan ki mane environmental degradation hoy ami jodi pahar sahar kati pelai ami development strategy to agborhau, that is not sustainable. Any kind of growth, any kind of development has to be sustainable. Eta growth to sustainable koribole tumi ecological aspects bilak factor in koribo lagibo. You have to involve the local community. So jetia tumak eneko type of questions will always say that local community should be involved in the development process. Karan ki local communities bilake ketiba khub innovative solutions di dia to some kind of problems. So local communities or views bilak incorporate koribo lage developmental issues or eneko type of answers diba. Tar pisot apart from that Aruki news 1 second. Now etia eta question hoy interview to ki language hoy. Well, more interview to multilingual asile Ohomia aru English duitate teonloke khudisile, so moyo Ohomia aru English as per my comfort mo koisilu. Kintu whatever language you are comfortable, language is ketia bhoy na khaba karbar jodi kunba jodi English ot comfortable nohoy ba so mane don't be scared. Teoloke khudhe tumi ki language ot comfortable, so jodi tumi Ohomia comfortable, you can carry on in Assamese. If you are comfortable, Ohomia, English they make you feel very comfortable. So language is not a problem. Tarpisot apart from that, tumalke ki pindhiba. So the attire is also very important, and for the boys, I suggest that you wear a light colored shirt, usually a white shirt or light blue shirt with tie, and a dark trouser, preferably blue or anything, and black belt and black shoes. Kisumane yao pinhe upor eta blazer ba coat pinhe. It depends on the temperature. Jodi bahut gorom, you can skip it, it's totally fine. Just look very formal and very serious. Look very professional. Shabby hopla na jaba, shirt to bhalke istri kore jaba. Show that you are there for this really important interview of your life. That has to reflect in your attire. For the lady candidates, মই মেখলা চাদৰ পিন্ধি গৈছিলো, লাইট কালাৰ মেখলা চাদৰ এখন পিন্ধি গৈছিলো. কোনবা যদি মেখলা চাদৰ কমফৰ্টেবল নহয় সালৱাৰ কামিজো পিন্ধি যাব পাৰা, বাট যিয়ে পিন্ধা বি কমফৰ্টেবল ইন ইট, কাৰণ কি তাতে গৈ পেলাই এনেকুৱা হ'ব পাৰে না তুমি ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে. সো whatever you are wearing, wear comfortable clothes, ভালকে ইস্ত্ৰি কৰা, well মানে and preferably light colored clothes. এনেকৈ যাবা এটা যিটো তোমাৰ ফাইল আছে ফাইলটো লৈ যাবা তাতে with all your documents, your ID proof, তাৰ পিছত তোমালোকৰ passport size photos এখিনি বস্তু লৈ যাবা. মই ইন্টাৰভিউত মোৰ একো নোটছ লৈ যোৱা নাছিল. I just went with a very calm mind. তাতে গৈ পেলাই কিছুমানে বহুত নোটছ লৈ গৈছে. মই APSC ইন্টাৰভিউ দেখিছিলো, they took notes and they were studying, একদম পঢ়ি আছে ইন্টাৰভিউ 1 মিনিট আগলৈকে. মই এইবিলাক কৰা নাছিলো. I just wanted to maintain a very calm and composed mind. So মই একো নোটছ লৈ যোৱা নাছিলো. মই ইনফ্যাক্ট নিউজপেপাৰো লৈ যোৱা নাছিলো. মই
সোমোৱাৰ আগলৈকে মই গাড়ীত বহি নিউজপেপাৰ হেডলাইনছ খিনি চাইছিলো কিন্তু মই এবাৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত মই নিউজপেপাৰ লৈ যোৱা নাছিলো I was just sitting there তাৰ পিছত ভয় নাখাবা it's obviously you might get stressed কারণ কি those 20 to 25 minutes are the most important 25 minutes of your life ইমান কষ্ট কৰি এখিনলে আহিছা prelims clear korila mains clear korila and you are here at the third and the last stage and how those 25 minutes go it'll actually decide the next the next phase of your life the future of your life but it's very important কিন্তু you have to understand just jiman tumi stress free or calm and composed হৈ থাকিবা তোমাৰ হিমান বস্তুবিলাক মনত পৰা বা তোমাৰ হিমান বস্তুবিলাক easily recollect হ'ব so it's important that you are stress free and optimum amount of stress is always important so hey optimum amount of stress is okay but go there with a calm mind etia কিছুমান বস্তু about body language first things first তুমি যেতিয়া সোমাবা কেতিয়াবা কি হয় দৰজাখন মই যেতিয়া APSC ইন্টাৰভিউত গৈছিলো তাতে এজন মানুহ আছিলে তেখেতে মোক দৰজাখন খুলি দিছিলে so I entered কেতিয়াবা কি হয় you have to open the door yourself so যদি তুমি দৰজাখন নিজে খুলিব লগিয়া হৈছে তুমি নিজে খুলি পেলাই you turn back and you close the door দৰজাখন বন্ধ কৰি পেলাই তুমি সোমাবা দৰজাখন বন্ধ কৰি পেলাই তুমি তাতে ৰখি পেলাই পাৰমিশন লবা sir madam may I come in তাৰ দৰজাটো পাৰমিশন নোলোৱাকে কেতিয়াও নোসোমাবা always take permission so সোমালা keep standing till the time they tell you boha ketiba akman pressure building tactics kore they don't tell you to sit jetialake koy sit don't sit keep standing tar pisot tumak kobo bohibole you sit now this is the pandemic time mask ekhon pinhi jaba teoluke jodi koy mask khon khula then you open your mask but if they don't tell you anything mask khon pinhi koba tumar jodi bahut digdar hoise mask khon pinhi kotha kobole then you might ask for permission just sir or madam may I open my mask jodi teoluke koy khula teta tumi khuliba jodi teoluke koy no you keep wearing a mask teta pinhi thaiba so basically the idea is you are at their mercy to junke jone interview loi thakibo khub senior they are very senior people in the department aru kisuman experts ahe so they are very senior people gotike be very polite be very humble don't beat around the bush don't show a casual approach show that this is the most important interview of your life gotike he bostu to tumar body language or tumar kotha kenege kwa he bostu to your politeness your humbleness has to reflect in your body language and how you are speaking so he karone kisumane koy hand gesture ekdom koribo na lage I disagree moi jetia interview goisu mor UPSC or APSC interview dutate moi অকমান hand movement কৰিছো বহুত বেছি নহয় কিন্তু অলপমান কেতিয়াবা কি হয় তুমি হাত দুটা যেতিয়া একদম নলৰোৱা আৰু তোমাৰ ইয়াতে মানে you keep your hands very tightly fixed on your lap কেতিয়াবা বেছি rigid অকমান robotic type হয় কাৰণ কি when you're having a discussion অকমান mild hand gestures is a very natural form of communication so he karone moi okoman hand gesture korisu limited everything in very sob bostu limited korba so he karone okoman hand movement we korba parba but not excessive etia eye contact maintain kora with all the people sitting in front of you is very important enekon hoje tumi upor fale sai asa side or fale sai asa tol fale sai asa tumi jodi eye contact maintain nokora it shows that you are not a confident person so he karone it is important to maintain eye contact now let's say tumak tade tinjon panelist bohi ase tumak panelist number 3 e tumak third panelist jone question hudise eta teo jetia tumak question to hudibo will you look only at him or her na tumi gute board to address korba so obviously because tekhete tumak question to hudise third panelist tumi mainly teo ke address korba majote in between just baki dujonoko address korba so it's important that majote ebar dubar man teolukor logor eye contact maintain kora so henege korba ketiba enekwa hoy pressure building tactic kore let's say tumak ejone question eta hudise aru tumi answer to di asa you are in the mane tumi answer to di asa majote tumak beleg ejone hudi dibo okay Bipasha etu kwasun now what do you do tumi eta question tumar answer kora complete hoy nai another person is asking you another question so tetia tumi ki korba for everything take permission tumi koba je jonjone tumak ijone hudile tumi koba sir
with your permission, can I complete this answer? And then can I come back to your question? Can I get permission loba? Tekhete jodi koy, yeah, to me to complete kore. Tekhete jodi koy, no, you answer my question first. Then you address that question. So for everything, take permission. ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত now let's say তুমি তোমাক কলে introduce yourself তোমাক ধৰা কলে what is the meaning of your name তুমি এটো prepare কৰি যোৱা না you don't know ঠিক আছে sir I don't know তাৰ পিছত সুধিব ঠিক আছে তোমাৰ hometown এটো তোমাৰ hometown loud let's say তোমাৰ hometown খন ক'ত আছে let's say Moran is your hometown তোমাৰ যদি সুধে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি মৰাণৰ পৰা আহিছা ইন্টাৰভিউ দিবলে মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কিমান কিলোমিটাৰ that you don't know sir sorry I don't know ঠিক আছে তাৰ পিছত সুধিব ঠিক আছে তোমাৰ কিবা ধৰা কারেন্ট এফেয়ার্সৰ সুধিলে কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট কি let's say তুমি পঢ়িব নাই sir মই নাজানো তাৰ পিছত ধৰা তোমাক সুধিছে আচ্ছা ঠিক আছে থমাস কাপ টু ইন্ডিয়া ৰিসেন্টলি জিকিছে কোনটো স্পৰ্টত খেলে তুমি যদি পঢ়ি যোৱা নাই বা তুমি পঢ়ি গৈছা মনত পৰা নাই sir I'm very sorry নাজানো so এক্সাম্পল টু কিয় দিছো এনেকুৱা কেতিয়াবা সিচুৱেচন হৈ যাব পাৰে তুমি মাইছা পুৱাৰ লগে লগে 4-5টা মান কোৱেশ্চন ব্যাক টু ব্যাক এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে তুমি নাজানা এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে মানে মইতো এতিয়া ধৰা এনে এটা মানে এক্সাম্পল লৈ পেলাই ইজি কোৱেশ্চন দিছো কাৰণ কি what is the meaning of your name usually সবে জানে মই এটো জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিছো তেওঁলোকে বেলে কিবা সুধিব পাৰে বাট হ'ব পাৰে এনেকুৱা সিচুৱেচন where কুমায়ে তুমি first few questions you don't know now that's a big blow on your confidence right তুমি মান ইন্টারভিউ তো আহিছা দিবলে আৰু প্ৰথম 5টা কোৱেশ্চন 5-6টা কোৱেশ্চন তুমি পাৰা নাই এটা stretch পাৰা নাই don't let that affect you it's very very important যে মানে question to নোৱাৰা পিছতো you gather yourself or please gather yourself strongly মানে you have to keep your confidence very high সেইটো পইণ্টত যদি তুমি তোমাৰ confidence to lose কৰি দিয়া it's finished for you so সেইকাৰণে it's important that তুমি নোৱাৰা it might be so যে তুমি 6টা question পাৰা নাই 7টা question পাৰা নাই 8টা question পাৰা নাই you might be able to answer the next 4-5 questions সেইটোৰ কাৰণে it's important that you gather your confidence and your motivation back গতিকে তুমি যদি কিবা এটা নোৱাৰা বি ভিতৰৰ পৰা নিজকে কৈ থাকিবা that is all right সেই মানে ধৰা কিছুমানে কি কৰে they start sweating or they মানে ৰঙা কলা পৰি যায় and যিখিনি বস্তু পাৰে সেই বস্তুখিনিও পাহৰি যায় সেই বস্তুটো নকৰিবা interview they don't expect you to know everything because it's not possible to know everything interview তেওঁলোকে চাই যে কিবা এটা বস্তু যদি এই ক্যান্ডিডেট জনে পাৰাও নাই is she like you know মানে is she handling the stress well or not so সেই বস্তুটো চাই কাৰণ কি bureaucracy বা civil services you will always be facing stressful situation সেই stressful situation not তেওঁলোকে চাই that does this person has the right aptitude to bounce back মানে সেই stress situation ৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই perform কৰা সেই capability টো আছে নে নাই সেইবিলাক বস্তু টেষ্ট হয় মই এটা মোৰ এক্সাম্পল এটা দিও মোৰ APSC ইন্টাৰভিউত মই সোমালো মোক ইন্ট্ৰোডাকশন সুধিলে I introduce myself মোক anthropology related questions সুধিলে chairperson নে সুধিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত he handed over it to the second panelist জনে মোক সুধিলে বিপাশা ঋতু কেটা আছে মই কলো স্যার 6টা তেতিয়া কলে যে 6টা ঋতু chronologically অসমীয়াত কোৱা মোক নাম কেটা and মোৰ এতিয়াও খুব লাজ লাগে মই অসমীয়া হৈ পেলাই মই হেতু জানা নাছিল মানে জানিছিলো মই 3টা 4টা মান জানিছিলো বাকি কেটা নাজানো আৰু মই chronology না জানিছিলো মানে হেখিনি সময়ত মই I couldn't gather myself মানে chronologically কেনেকুৱা হয় কেনেকে আহিব chronologically so now because I did not know it iman bhalke মই surely নাজানো মই স্যাৰক কলো যে স্যাৰ মই একদম ভালকে chronologically নাজানো কিন্তু মই কেটামান জানো মই ট্রাই কৰিব খুজিছো তাৰ পিছত মই কলো কেটামান it was not in chronology so তেওঁলোকেও হাঁহিলে তাৰ পিছত মই গুটে 6টা কৰিব পাৰা নাছিলো মই অকল 2-3টা কৈছিলো তাৰ পিছত নেক্সট কলে আচ্ছা ঠিক আছে গুটে আমাৰ 12টা মাহ আছে এই মাহ কেটা অসমীয়া নাম কেটা কোৱা chronologically মইতো নাজানো অসমীয়া নাম কেটা তাৰ পিছত actually মই মানে জানিব লাগে I feel very ashamed মই এতিয়া জানো কিন্তু হেতু সময়ত মোৰ একদম মানে প্ৰিপেয়াৰ্ড নাছিলে সেই বস্তুটো তাৰ পিছত মই কলো যে sir I'm very sorry মই এটো নাজানো ঠিক আছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ হাঁহিলে তাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে কলে ঠিক আছে অসমীয়া
অসমীয়াত 7টা বাৰটো ক'ব পাৰিবা চাগে মই কৈছো sir পাৰিম so তাৰ পিছত মই 7টা বাৰ অসমীয়াত chronologically কৈছিলো now এতিয়া চাবা অসমীয়া ছোৱালী এজনী যোনে অসমত চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু অসমীয়া ঋতু আৰু অসমীয়া মাহ কেটা অসমীয়াত নাজানে so it was a big dent on my confidence যে মই এটো নাজানো ইশা মোৰ মানে ভিতৰে ইমান লাজ লাগিছিলে যে মই ইমান মানে এটো বেসিক common sense question এটো সৰুৰ পৰা শুনি আহো মানুহবিলাকৰ নাম বা ঋতুৰ নাম কিন্তু তাতে মই chronologically ক'ব নোৱাৰিলো so মোৰ বিৰাট I felt very bad honestly কিন্তু তাৰ পিছত এটা মই যদি সেই বস্তুটো ভাবি পেলাই I could not let that thing decide the rest of the interview right so মই নিজকে লগে লগে মানে মই নিজকে gather কৰি no like you know it's okay মই নিজে I still remember মানে মোৰ ইমান ভয় লাগিছিলে মই নিজকে ক'লো it's okay let's see next মানে কি হয় I'll try to answer so তাৰ পিছত যি কেটা মোক questions সুধিলে I could answer each and every question মোক বহুত সুধিছে মোক international relations সুধিছিলে মোক science and technology সুধিছে মোক polity সুধিছে economics সুধিছে মোৰ interview panelত হিদিনাখন এজন finance ACS officer এজন as an expert তেখেতক আনা গৈছিলে so তেখেতে he was an expert in economics or financial matters so যেতিয়া দেখিলে মই economics background হয় economics মোৰ optional হয় তেখেতে মোৰ economics বহুত questions সুধিছিলে theoretical plus current affairs related গতিকে হেবিলাক questions মই সব answer কৰিব পাৰিলো এতিয়া মই সেই দুটা question যেটা মই answer কৰিব পৰা নাছিলো হেইটো ভাবি পেলাই যদি মই একদম বিৰাট affected হৈ পেলাই মোৰ যদি motivation আৰু morale টো down হৈ পেলাই মই মোৰ বাকি question বিলাক answer কৰিব নোৱাৰিলো হেতেন ভালকে then সেই বস্তুটো মোৰ কাৰণে বেছি harmful হ'ল হয় so মই example টো কিয় দিছো because it's very important that তোমালকে নোৱাৰিব পাৰা কিছুমান বস্তু answer কৰিব that's totally all right just be very honest আৰু কবা যে sir I'm very sorry মই নাজানো and then move forward ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এটা ভুল কেতিয়াবা কি হয় তোমালকে খুব seriously enter কৰিছা interview panel টো এবাৰ once you feel comfortable it becomes like a discussion okay so আৰু মানে কেতিয়াবা panelist কেজনেও নিজৰ মাজত হাঁহি they try to নিজৰ মাজত অকমান joke কৰে বা কথা পাতে অকমান মানে casual type এটা environment হৈ যায় in that situation you don't become casual that is very important কাৰণ কি মানে তুমি ধৰা it becomes a conversation এটা discussion হয় ন তেখেতসকল যদি casual হৈ গৈছে তুমি কেতিয়াও casual নহবা কেতিয়াও during those 25 to 30 minutes of the interview don't be casual for even a single second be very formal be very serious and be very professional মাঝে মাঝে হাঁহিবা don't smile don't laugh too much don't smile too much so boost to limit or you smile a little but not too much বহুত বেছি serious হৈ নাথাকিবা অকমান smile এটা it's important but not too much don't laugh too much তাৰ পিছত কিছুমান words you should avoid in your interview for example কেতিয়াবা আমি যেটা answer কৰো কিছুমান words like obviously sir obviously এনেকুৱা হ'ব পাৰে হেনেকুৱা টাইপৰ words বোৰ কেতিয়া নকবা because nothing is obvious if something is obvious they wouldn't be asking you this question so obviously sir etu এনেকুৱা হয় সাগে তাৰ পিছত that's why এনেকুৱা টাইপৰ words বিলাক অকমান sir I think এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু বিলাক avoid কৰিবা আৰু supposing you are sure about something তেতিয়া তুমি কেতিয়া নকবা sir I think এনেকুৱা নেকি হেতু কেতিয়া নকবা if you're 100% sure sir etu let's say what is the current account deficit right now maybe I'm not sure maybe 2.7% of the GDP or something I'm giving an example তুমি যদি জানা যে it's 2.7% of the GDP then enage koba sir it's 2.7% of the GDP bas ketia nokoba je sir I think sir 2.7% hoy sage heitu bostu ketia nokoba aru jodi najana tetia koba sir najanu aru jodi if you are not sure you want to take a guess mo agote koisu na permission loba sir ma pohisu একদম ভালকে মনত পৰা নাই with your permission can I take a guess হেনেকুৱা টাইপ কিন্তু স্যার সাগে এনেকুৱা হয় সাগে it gives a very casual kind of an attitude so হেতু বস্তু নকৰবা আৰু apart from that কি I think I must have covered everything কিবা যদি আছে you can put in the chat box question answer কিবা যদি কোনবা যদি কিবা question সুধিব বিচাৰিছে you can put it in the chat box difference you felt between APSC and UPSC interview
Can home decoration be a hobby? Yeah, home decoration can be a hobby. Obviously, it can be a hobby. Home decor. কিন্তু সেইটো চাই ল'বা home decoration অকমান prepare কৰি ল'বা Antro কেনেকুৱা টাইপৰ question সুধিব পাৰে মই কৈছো এই basic theories বিলাক চাই যাবা tribal issues ৰ ওপৰত সুধিব পাৰে তাৰপিছত এনেকুৱা যদি এটা supposing তোমাৰ যদি optional political science আৰু তুমি optional select কৰিছা anthropology এনেকুৱা টাইপৰ question হ'ব পাৰে যে political science তোমাৰ subject আছিলে তুমি anthropology কিয় লৈছা as an optional so তেতিয়া হেনেকুৱা টাইপৰ questions বিলাক prepare কৰি যাবা Interview, how long may the interview go? It depends. Usually 25 minutes man hoy. More APSC interview was around 27 to 30 minutes. So himan mane hoy interview or more UPSC interview 35 minutes man asile. APSC to 25 to 30 minutes. Himan mane hobo. Acha, eta question is how do you justify why are you leaving a high paying job in central government PSU to join ACS? Acha. So, central government PSU. Koba je এনেকুৱা টাইপৰ questions আহিব পাৰে যে এইটো চাকৰি এৰি পেলাই তুমি ACS ত কিয় সোমাব বিচাৰিছা তেতিয়া তুমি কোবা যে ACS will তুমি এনেকে কোবা যে you like working for the people আৰু তোমাৰ you are a very compassionate kind of a person আৰু you are very motivated to work for the people, to work for the uplift of the people. Our civil services তোমাক এটা বিৰাট ধুনীয়া platform দিয়ে to work for the uplift of the people. Jitu tumar central government PSU, you might not find that. Karan ki mane civil services you can see tumi jibila kam kora, you can see a direct impact on the lives of the people. Aru plus civil services tumar eta bahut you get a very diverse platform. You get to work in different areas. Eta ACS to me finance kam korba para, you can work in health, you can work in municipal question, you can work in so different your opportunities are immense, so bahut diverse hoy in various areas you can work gorige hekane the diversity that ACS brings that attracts you towards ACS henake ko para tar pisot Ma'am, regarding preference of services, how one should give reasons. So, aja juri preference tomar prothom to ACS hoy, tar pisot APS hoy, tar pisot ALRS hoy. That is a normal preference sequence. Eta jodi kunbai APS prothomote dise, ACS to second dise. Tetia henekwa type of question hudibo pare. So, tetia tumi hetu question prepare korba je kiyo tumi police to prefer korisa ACS or oporot. Tetia henekwa question ahibo pare. Acha, kunbai hudise, what should be a proper introduction? Introduction not ataike prothamate tumi koba, tumar naam tu koba, tumi kor thaka, tumi mane supposing tumi kor, let's say you are from Guwahati, koba je moi Guwahati ate, I'm from Guwahati, aru tar pisot tumi koba je schooling class 10 or schooling korpa korila, class 12 or schooling korpa korila, tar pisot tumi graduation korpa korila, jodi masters korisa korpa korila. If you're working, to me code kam kori asa, hekhini, that should be your introduction. Karan ki introduction to me bahut bostu kobo para no, je mane it can be never ending. So introduction should only be your name, where you come from, tarpisot tumar class 10th korpa korisa, class 12th korpa korisa, graduation ki subject korisa, korpa korisa, jodi masters korisa, কি সাবজেক্টত কৰিছা কৰপা কৰিছা আৰু যদি তুমি এটা কাম কৰি আছা কোড কৰি আছা that should be introduction তাৰ পিছত তেওঁলোকে সুধিব যে আৰু কি হেনেকুৱা ঠিক আছে জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনাটো হবি হ'ব পাৰে নেকি I think that is interest মই হেতু আগতে কৈছিলো ন জুবিন গাৰ্গ listening to songs listening to songs can be a hobby yes it can be a hobby গান শুনি ভাল পাওঁ it can be yeah it can be sorry If they ask about our weakness, eto eta bhal question ma miss korisu. Ketiba hudhe, what are your strengths and weaknesses? So strengths heblak prepare kori jaba hudhi diye. What are your strengths and weaknesses? So strengths and weaknesses or strength thora koba je you are a prompt decision maker.
কাৰণ কি civil services they want people who can take quick decisions. Okay, so তুমি এইটো কবা যে I'm a prompt decision maker in any kind of situation. তাৰপিছত second to কবা মোক কিবা এটা কাম দিলে I always put in all my effort to deliver on time. Timely delivery of your work, timely completion of work. Hetu koba. Tarpisot tumi mane so second hobo mane being punctual about your work. Tarpisot third to koba strengths odhara koba you are an honest person, you are compassionate, you are dedicated, you can work hard. Negwa type or koba. Tarpisot weaknesses. Eta weaknesses to okuman critical question hoy. So the idea is তুমি এনেকুৱা টাইপৰ উইকনেস মানে যেটা তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰবা এইবিলাক বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাবা দে সুধি দিব তাতে ডোন্ট আনপ্ৰিপেয়াৰ্ড না যাবা উইকনেস টু তুমি এনেকুৱা টাইপৰ উইকনেস প্ৰিপেয়াৰ কৰবা দে ইভেন দো ইটস ইয়োৰ উইকনেস ইট actually might be a strength হেনেকুৱা টাইপৰ মই মোৰ কি প্ৰিপেয়াৰ মই কিছুমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো সো মই পাহৰিছো এতিয়া সো মোৰ এটা উইকনেস এয়া যে sometimes I'm over punctual about everything. Janake dhora being punctual is and you have to be on time. You shouldn't be before time, you shouldn't be after time. Punctuality jitu koi you have to be always on time. Before time hole that is also not punctuality. So mur keteba ki hoy moi besi hunkale kaam to complete korbo jaote moi time otke agote complete kori diu. So that is my weakness sometimes. Karon ki keteba ki hoy je mane when you are a civil servant you have to be a thinking person. So keteba jodi tumi bostu eta khub potapot koribo joa mane jitu bostu tumi jodi mane besi potapot korile ইমান ভাল নহব পাৰে বস্তুটো যিমান ধৰ আৰু অকমান টাইম লৈ আৰু এফৰ্ট দি প্লে কৰিলে যিমান ভালকে হ'ব পাৰিলে হেতে সো হেনেকুৱা টাইপৰ আই এম sometimes like over punctual হেনেকুৱা টাইপৰ মোৰ এটা উইকনেস মই কৈছিলো আই থিংক তাৰপিছত sometimes I get আৰু এটা মই উইকনেস কৈছিলো I'm a very emotional kind of a person so হে কাৰণে মানুহৰ দুখ দেখিলে বাকি I become very emotional so that is now that can also be a strength মই যে কৈছো যে মানে weakness bilak enege koba that indirectly that can also be a strength karon ki emotional intelligence in civil services is very very important mane tumar jitu tumar intellect your intelligence emotional intelligence is very important why emotional intelligence is important in civil services because emotional intelligence thakile you are very empathetic towards people মানে you don't have to be sympathetic you have to be empathetic মানুহৰ problems kini tumi feel korbo lagibo empathy is very important so emotional intelligence so the moment I say that I'm a very emotional person so even though ketiba hetu weakness hoy but that can also be a strength many a times so enekwa type points bila prepare kori jaba should we reveal about attempting UPSC এটা যদি তেওঁলোকে সুধে যে তুমি UPSC কানৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা নেকি don't lie be very honest yes obviously why not it's a good thing to try out different things why restrict yourself to a particular thing গতিকে যদি সুধে যে তুমি UPSC কানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা নেকি আৰু তুমি যদি কৰি আছা be honest about it তুমি কলে হয় স্যাৰ মই APSC লগতে UPSC কানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো যদি সুধে পৰীক্ষা দিছা নেকি be very truthful হয় স্যাৰ মই পৰীক্ষা দিছো এনেকে don't lie about it difference you felt between APSC and UPSC interview APSC UPSC interview to অকমান বেছি stressful interview আছিলে কাৰণ কি 7 জন মান প্যানেলিস্ট থাকে মোৰ APSC interview 3 জন প্যানেলিস্ট আছিলে UPSC থাকে so APSC interview to বহুত stress interview asile those 30-35 minutes mo ukhahe lobo time po anasil it was like back to back questions sudi asile plus because mo already ACS dot kam kori asilo he karone mane situational questions bilako ahisile bahut aru plus okuman মোৰ UPSC interview to was a stress interview APSC interview to it was fine and it was not a stress interview it was a comfortable interview ma'am about gap years how to explain acha gap years jodi ase be honest about it tumar kihor kane gap year to loisla teloke jodi hudhe je tumar to gap year ki ase give the right reason don't lie about it okay tar pisot এটা so current affairs related questions bilak jiko gunbai question hudise
our view about Citizenship Amendment Act. Tumak jetia kibara bostur bikhoye view khudhe, always give a very balanced answer. Ekdom besi radical answers niriba, because as a civil servant you have to come across as a very balanced person. Tumar opinion to definitely you have to give. So jitu tumar opinion hoy, that opinion has to be constitutionally right. Aru that opinion mane ekdom besi radical hobo nalage, aru khoday writer to constitutionally say whether it is constitutionally right or not. Tarpisot henekwa type of opinion to diba, radical opinion nidiba. Aru jetia tumalke newspaper pora ekedin jetia newspaper to porba kiba jodi issues ahise, hey issues to report, try to find out what is your opinion about it. Karon ki interview tumar eta mains ot tumi kiba answer মানে manufacture কৰি পেলাই লিখি থৈ আহিব পাৰা, but in interview they are trying to look for your opinion, and that opinion has to be constitutionally right. That opinion shouldn't be radical. That opinion should be মানে it should be for the benefit of the people. So মানে henekwa type of opinion diba, ঠিক আছে. Can we criticize the government? So outrightly you should not criticize the government, because you are trying to become a part of the government, right? So hekarne tumi mane you can critique them, but not mane ekdom negative henekwa type ke nokoba. Tumi koba je etu problem ase horu, but solution diba je enekwa problem hobo pare, but it can eneke solution to hobo pare. So henekwa type you cannot criticize the government outrightly, but you can give your viewpoint with the solution. Henekwa balanced answer. Can we suggest constructive points on pending bills? Yes, jodi khud hai, obviously you can give your constructive points. Okay. Any other question? Can I disagree with any opinion? It was an interesting question. Hi. Can I disagree with any of the opinion of board member? Now, this is a tricky question. So I tell you, ketiba enekwa hoi jay ha okoman tumi jodi bhaba that you are right, or that interviewer jone bhabe je he or she is right. So sometime okoman enekwa argument type eta hua chance thake. His face tule or his stage tule please na jaba, because you need to understand je mane this is a very important interview of your life. Karbak jodi tumi offend kori dia, they might actually mane marks okoman kom ahi jabo pare, and why take that risk? তুমি যদি ভাবিছা যে your answer is right, তুমি politely কবা যে sir মই যিমানখিনি পঢ়িছো আৰু যিমানখিনি sir মনত আছে হয়তো এনেকুৱা হয় নেকি, but sir মানে এনেকে আৰু মানে sir এনেকুৱা হয় চাগে, এনেকুৱা টাইপৰ এটাকে কবা। এটা বেলেঞ্চ মানে এটা অকমান এনেকুৱা ডিপ্লোমেটিক আনসাৰ এটা দিবা, মানে কাজিয়া বা আৰ্গুমেন্ট ফেজ টুলে ষ্টেজ টুলে কেতিয়াও নাযাবা। আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে সেইটো অকমান জানি শুনিও চাই, they might know that you are right, তেওঁলোকে কিন্তু হেতু অকমান তোমাক মানে চাব বিচাৰে যে how will you handle that situation where you know you are right but the interviewer is very confidently saying that no you are wrong. So henekwa situation tumi keneke react kora, how do you react to such a situation and such senior level officers test kare. So in situation to politely your point of view. Is say gardening is a hobby? Yes, gardening is a good hobby, safe. Basic goromot suit pindile basically goromot suit whatever you are comfortable in. I think more or less good questions were whole. Am I audible? Am I audible?
Yeah, there was a temporary disruption. Guys, can you hear me now? Okay, so there was a temporary disruption, but I think the meeting was well over. Bipasha ma'am had answered all your questions, and mostly she had given her valuable inputs. And I hope these inputs really help you in your interview. So all the best. And if there are some other questions, then maybe you can leave it in the group. I'll try my best to get it answered from ma'am. And best of luck. Do well. Don't don't be worried about the interview. You'll do fine. All right. We are ending the meeting now. Thank you, everyone. Thanks for participating.